еще одному нашему гостю из Амстердама. Это замечательный педиатр, это спортсмен, чемпион Олимпийских игр, это спикер из ГАН, доктор Марк Бенинга, профессор, который является также автором детского варианта римских критериев 4. Поэтому прошу вашего внимания. Вы слышите? Okay. So if I make a joke and you don't laugh, then it's his mistake. Если профессор шутит и никто не смеется, значит это ошибка переводчика. Okay. So thank you very much for your very kind invitation to your beautiful city. Спасибо огромное за приглашение в ваш прекраснейший город. I've been in many cities, but it's really beautiful and the weather is so nice. Thank you. Я был во многих городах мира, но ваш один из самых прекрасных и замечательный. Спасибо за большую, за замечательную погоду. So before I will talk about shit, I will talk a little bit about Holland. Who of you have been in Holland? Значит, прежде всего, чем я буду разговаривать о таких неприятных вещах, как стул, давайте поговорим о Голландии. Были ли, кто был в Голландии? Поднимите руки в аудитории. Okay, well, okay, that's good. So this is Holland, very small country, only 17 million people, a 2.5-hour flight from St. Petersburg. Это Голландия, небольшая страна, хотя в ней живет 17 миллионов человек. Всего 2,5 часа лета до Санкт-Петербурга, мы очень близки. And the flag has the same colors. И более того, наш флаг имеет те же цвета, как и российский флаг. And Holland is well known for its tulips. You know the tulips. And now it's April, and in April and May, it's the most beautiful time in Holland because of the tulips and the colors. Вот это тюльпаны, это наше достояние национальное. И сейчас, в начале весны, мы все гордимся и радуемся тюльпанам, которые открываются в Голландии. И наша страна очень красивая. And of course the windmills. And if you are lucky, you have tulips, windmills, and nice weather in one shot. Если вам очень повезет, вы можете все увидеть в Голландии. Тюльпаны, ветряные мельницы и замечательную хорошую погоду. Ну и тогда это можно все сфотографировать. Because like in St. Petersburg, it's raining a lot in Holland. Погода в наших городах, к сожалению, в наших странах часто ужасная. В Петербурге очень часто идет дождь, и в Голландии тоже. And we are a little unhappy and unlucky because there's not so much snow and ice anymore. And as you probably know, Holland is very good in ice skating, speed skating. Но, к сожалению, вот сейчас изменилась погода, связано ли это с потеплением или с астрономией, никто не знает. Но Голландия, раньше было у нас тоже так же много снега, как и в России. И известно, что Голландия славится своим катанием на коньках или скоростным катанием и бегом на коньках. Но сейчас мы не так много снега. So this is the cheese market, also very famous in Holland. Вот это красивый это сырный рынок. Вот мы бегаем вместо льда по сырам. And this is the city I live. This is Amsterdam, and we had a fantastic tour yesterday in St. Petersburg. And they told us that Peter the Great
he liked Amsterdam so much that's the reason why you have all the canals in St. Petersburg, because of Amsterdam. Вот я уроженец Амстердама, и вчера плавал по Петербургу и видел, как много воды и каналов в городе, и знаю, что Петр Великий думал построить Петербург как Амстердам. И это очень приятно и здорово, и вот напоминает мне родной город. But it's funny to see, because you are so nice people, and we have, when the weather is like this in Amsterdam, the students are in the boats on the canals, drinking a lot of beer. И как только приходит весна, и как только появляется солнце в Амстердаме, все высыпают на улице, и студенты на набережных каналах стоят и пьют пиво. So, and if you can appreciate the rooftops, there are very old houses, very expensive at the moment, and you can see that the rooftops have all different shapes. It's a beautiful. If you go there, please make a tour on the boat, because you will fancy all these rooftops and houses. Самое забавное, что, обратите внимание, все дома в Амстердаме имеют свои особые крыши. И вот это вот путешествие крыши, если вы будете кататься на лодке, вы это увидите. And this is Amsterdam by night, a very famous little bridge with all the museum surrounding this bridge. Again, very nice to go to. Это ночной Амстердам, очень известный мост в окружении музеев. And it's not as big as your Hermitage, but this is the Hermitage in Amsterdam. Это Rijksmuseum в Амстердаме. No, not the Rijksmuseum, it's the Hermitage. It's called Hermitage. Это музей, который называется Эрмитаж. Он не такой большой, но в Голландии все небольшое, но вот он тоже есть в Амстердаме. You probably don't know who this is, but this is a very, and probably the most famous painting from the Netherlands. It's called The Night Watch, and the painter is Rembrandt. Это самая известная картина, как раз в Rijksmuseum выставлена, «Ночной дозор». И на фоне него тоже один неизвестный человек. Do you know who this is? Вы знаете, кто это? This is the most famous woman in the Netherlands, and her name is Anne Frank. Это самая известная девочка, которую зовут Яна Франк. And she wrote the very famous diary. She died in the Second World War, but her book was sold more than the Bible. Это вот Яна Франк, которая написала дневник, которая погибла во время войны, и ее книга, вот этот дневник, продал даже больше, общим тиражом больше, чем Библия. And there's a beautiful museum. If you go to Amsterdam, please go to this museum, because then you can see how these families hid it in the Second World War. Very impressive. И если вы будете в Амстердаме, посетите музей, который там есть, Анна Франк, и который посвящен вот еврейским семьям, которые прятались от немцев во время войны. So, like in the Netherlands, most doctors who do pediatrics are women. So, if I look around, I see many women. Good for me, good for Jerne. So, you probably don't know who the most famous man in the Netherlands is, because that's this person. Do you know who this is? Football player. Yeah, oh, yes, football. Gullit. No, Gullit. No. So this is Johan Cruyff. Johan Cruyff. Johan Cruyff, and he's the most famous man in the Netherlands. And today is his birthday, but he already died. Вот дальше наш профессор шутит, что действительно много женщин, и очень приятно видеть вокруг женщин, поскольку педиатры жили, ну и в Голландии много педиатров, практически большинство педиатров женщины. Ну а кто самый известный мужчина в Голландии? Это, конечно, Ван Кройф, этот футболист, к сожалению, умер, но сегодня его день рождения. Okay, so this was the very fun part of the presentation. This is the hospital I work. It's called the Emma's Children's Hospital. It's more than 150 years old. And when it started, it was a building like this in the center city, and the nurses and the cots and the children looked like this. Вот это госпиталь, в котором я работаю, это одна из первых фотографий, он основан 150 лет назад.
Ну и вот здесь тоже историческая фотография с детишками, которые сидят на кровати. Но сейчас он, естественно, значительно увеличился и разросся. And this is the, well, it's not a new building. It was built around the 80s of the former century. It's called the Academic Medical Center now, and the pediatric department is located at the top floor and on the third floor where the neonatal intensive care unit is located. Вот так как выглядит современное здание, оно построено в 80-х годах прошлого века, когда перестраивались большинство академических госпиталей в Голландии. И на пятом этаже большое отделение, наш педиатрический департамент, рядом с отделением интенсивной терапии. And as you probably know, Holland is too rich, too much money in the Netherlands, and this is shown by the Department of Pediatrics. It's very beautiful. Children have their own rooms, have their own internet. Parents sleep in the rooms of the children. Most of the rooms have place for one person. It's too rich. You get your dinners, you get everything. It's like a 5-star hotel. Голландцы гордятся своим благосостоянием. Действительно, это одна из богатейших стран, наверное, мира. И вот как они заботятся о своих детях. Это отделение голландского госпиталя. Везде есть высокополосный там интернет, везде есть кровати. Родители могут спать со своими детьми рядом в палате. И хорошее питание обеспечивается всем болеющим. Ну, практически у нас отделение как 5-звездочный отель. And the good thing about the Netherlands is that the healthcare is for free. And it doesn't matter if you are the son of the king, or of Putin, or of my son, you're exactly in the same room, having the same doctors. You can have the professor, but you can have the young doctor. There's no difference for anybody. Еще одна особенность нашей системы здравоохранения, что она полностью бесплатная для всех жителей страны, вне зависимости от того, чей ты сын, будь ты там сыном профессора, будь ты сыном христианина или сыном Путина, ты будешь лежать в одной и той же палате и получать очень консультации достойных специалистов, которые работают в госпиталях. Still, people are complaining about the healthcare system in the Netherlands. Но несмотря на то, что мы построили такую замечательную систему здравоохранения и все работаем в поте лица, люди все равно жалуются на систему здравоохранения Голландии. This is probably because the doctors are invited by people from St. Petersburg. Once again, not good. That's okay. So now we have to talk about constipation. Okay. So do you see constipation in your daily practice? Oh, okay. So there was a reason to invite me today. So I can't read this all, but here is my text. No, I can do it without anything. So constipation, as you know, is recognized by several criteria, and the most important 2 criteria, to my opinion, in pediatrics are hard and painful infrequent defecation in combination with incontinence. Ну, мы будем говорить дальше уже о медицине. Запоры это once again the definition. So it's infrequent defecation and fecal incontinence. Нет, это отсутствие дефекации в течение 2 дней у пациентов. And we usually. Держание слова. Yeah, I know constipation is more difficult than celiac disease. Задержка стула это даже проблема, запоры даже большая проблема, чем целиакия. Especially the genes in constipation. No. So we usually use, or we always use, the wrong criteria. И мы часто используем неправильные критерии. Who's familiar with the wrong criteria? Кто знает неправильные критерии? Римский. Прошу прощения. Римские критерии. Кто знает? Okay. Not that many. Okay. Римские критерии. Кто знает? Поднимите четко руки. Вот специалисты интересуются, как часто знают римские критерии запоров. No, because we worked on these criteria for more than 10 years. But if you don't read them. Потому что мы работаем уже 10 лет, и если вы не умудрились их прочитать, это, конечно, не очень здорово. Okay, so the prevalence of constipation is
to my surprise, every time, everywhere the same. So it doesn't matter if you live, for instance, in a small country like Sri Lanka, where these days these terrible bombing happened, and these people, they have a different culture, a different eating habit, but also there are war and non-war areas, and still the prevalence of the children in Sri Lanka is exactly the same as, for instance, the United States, where they have a totally different culture and background. Удивительно, что частота запоров в целом в мире практически во всех странах одинакова. Вот, например, Шри-Ланку возьмем, где произошел вот этот страшный террористический акт, по которому мы все скорбим. Частота запоров будет абсолютно такая же, хотя они едят другую пищу и другие культурные условия, но она будет такая же, как в Соединенных Штатах Америки. And until today, we have no clue why the prevalence of constipation is so high in all these different countries. Но в целом мы все равно не знаем, почему же частота запоров во всех странах мира приближается к 10%. So this is a slightly difficult slide, but I will walk you through it. Again, if you have to explain to the parents why your child has constipation, it's not always easy. Это сложный слайд, но я постараюсь пройти и обсудить с вами его, для того, чтобы можно было потом вы могли тоже со своими пациентами обсудить с родителями детей, почему же развиваются запоры. So, in the majority of young children below the age of 10 years, we definitely think that behavior plays a major role. Мы считаем, что при возрасте меньше 10 лет поведенческие особенности играют основную роль в индукции запора. We think that because of hard and painful stools, the children withhold, and by doing this, the fecal material will get larger, more painful, and more difficult to pass. Скорее всего, дети из-за того, что они знают о болезненности и сложности акта дефекации, начинают задерживать произвольно стул, и постепенно увеличивается объем каловых масс, который делает дефекацию еще более болезненной и тяжелой. But we know also now from newer studies from different parts of the world that we have to ask questions about sexual abuse, emotional deprivation, physical abuse, because we now know that 10 to 15% of children who have constipation or functional abdominal pain or fecal incontinence have faced these terrible things in life. Еще что мы знаем, и это подтверждено большим количеством исследований, что примерно 10-15% детей подвергались случаям жестокого обращения, сексуальному, физическому и психологическому. И все эти ситуации непосредственно отражают частоту, связанную с частотой запоров. I will discuss the influence of food on the motility pattern. There's hardly any data on genetics. There are some new data on the microbiome and constipation, but it's only the beginning. Don't use them as treatment, for instance. Существуют также основы того, что мы знаем о характере питания, которые необходимо соблюдать. Есть генетика, однако она не разработана, недостаточно генов. И, наконец, есть данные о микробиоме. Они действительно начинают появляться, но в настоящее время профессор не рекомендует использовать различные данные о микробиоме в качестве методов лечения запоров. And in rare cases, the nerves or muscles or interstitial cells of Cajal who are involved in motility, of colonic motility, we have hardly seen any abnormalities in even children who only defecate once a month. Еще одна проблема – это состояние нервно-мышечной системы, которое, может быть, мы встречаем особенно у детей, у которых дефекация, естественно, происходит раз в месяц. И в этой ситуации надо подозревать, что есть особенности нейромышечных расстройств. And we, of course, do know that if you have constipation for a very long period, the sensation will be diminished in these children, and I always question if this comes back later in life. Еще одна проблема. Once again, sorry. So if you have constipation for a very prolonged period, the sensation will. И еще одна проблема, что чем меньше ребенок умеет производить акт дефекации, тем меньше он хочет производить, и это проблема обучения.
So as I told you, there is some limited literature on probiotics and constipation. This is a study we have performed evaluating feces of children with constipation and compared these feces with healthy controls, but we couldn't find any difference between the two of them. Вот это наше исследование, которое было опубликовано, и мы пытались найти разницу между здоровыми детьми без запоров и детьми с запорами. И мы проводили сложный анализ микробиома стула. И надо сказать, что нам не удалось выявить каких-либо особенностей в микробиоме стула, которые бы объясняли развитие запоров. So, to be a pediatrician and face a child with constipation, it's easy going. So this figure shows you that if you have the good questions in the medical history, you do a physical examination, and you can use sometimes a bowel diary in which you ask for frequency or abdominal pain or fecal incontinence, then in the majority you don't have to do anything. You have the diagnosis, don't use any test. Но если вы клинический педиатр, то вам это будет достаточно понятно, вот этот диагностический алгоритм, анамнез, обязательно идентификация. Но и, в принципе, если вы сталкиваетесь впервые с нарушением идентификации, вы даже не будете делать какие-то специальные тесты, вам и так будет все понятно, что в принципе предпринимать. So in the majority of children, we as listed in the Rome criteria, we name this functional defecation disorders, and then 10% of these children have a clinical entity called functional non-retentive fecal incontinence, which means that you have incontinence without any other symptom of constipation. And this is important because these children are treated in a completely different way than the children with constipation. I have not enough time to explain this in detail, but next year I will be invited again, and then we will discuss this entity. Значит, 90% всех случаев фактически это функциональные нарушения идентификации, которые не требуют каких-то глубокого клинического анализа и дополнительных тестов. В 10 случаях мы сталкиваемся с функциональным недержанием стукала, которое не связано с запором. Это отдельная большая тема, которую надо обсуждать. И профессор говорит, что если его в следующем году пригласят, то он с удовольствием приедет и расскажет вам про вот это вот очень сложную, интересную тему. Okay, so, but in the majority of children it's of course constipation, and then in the far majority it's called functional constipation, but I will discuss a little bit with you because I don't know if you're familiar with this term called anal achalasia. Значит, 90 среди оставшихся тех, у которых есть органические причины, значит, отмечаются различные состояния, и я прежде всего буду разговаривать о термине, который вы, не знаю, наверное, все знакомы, ахалазия ануса. Okay. So, because it was infant dyschezia, not achalasia. Infant dyschezia. Дисхизия ануса, уточняет, то есть это наиболее частая ситуация. So infant dyschezia is also mentioned under the Rome IV criteria, and you can only see this in very young children. And probably you recognize this because these are the easy infants. So these children defecate, have sometimes a red face, then they defecate, and afterwards there's no sign of any trouble after the defecation. Эта вот дисхизия младенцев, она проявляется тем, что дети перед дефекацией, они плачут и испытывают определенные расстройства, и после чего происходит дефекация. And it's important to recognize it only you will only recognize this in children under the age of 1 year of age. It disappears spontaneously, so you don't have to do anything. Это дисхизия, состояние, которое возникает преимущественно у детей младше 1 года. И вторым очень интересным находкой является то, что она спонтанно исчезает. То есть это состояние функциональное, которое развивается и потом спонтанно исчезает. So you discuss this with the parents, you reassure them, you educate them that you recognize the clinical entity, and you ask them for patience.
И это ситуация, в которой не нужны никакие дополнительные мероприятия. Надо прежде всего с родителями провести беседу, дать им понять, что вы как специалист распознали и понимаете, что это частое состояние, и что не надо ничего делать, надо просто подождать, и ситуация решится сама собой. And for the baby, you do absolutely nothing. You don't use a thermometer, you don't use laxatives, you just explain what's happening, that the child is defecating, and it will disappear spontaneously after a few weeks. Не надо дополнительные исследования, не нужны слабительные, надо просто объяснить, что в течение нескольких недель или месяцев это самостоятельно пройдет. So now this is a little difficult because in very, very rare cases, in infants, you look for, of course, Hirschsprung's disease. Но, конечно, большая проблема, если вы у таких пациентов думаете о болезни Hirschsprunga. And then, of course, you look for the ganglion cells. И в этой ситуации, конечно, надо выполнять биопсию с поиском ганглионарных клеток, их наличия. So in Hirschsprung's disease, you can't find ganglion cells. That's the major or the key characteristic of Hirschsprung's disease. И самая большая характеристика болезни Hirschsprunga – это отсутствие нейрональных клеток, которые представляют собой моторную систему желудочно-кишечного тракта. But in rare cases, we also use anal rectal manometry, and we look for the rectal anal inhibitory reflex. And in children with Hirschsprung's disease, they don't have ganglion cells, but they also don't have inhibitory reflex. Еще одно исследование – это манометрия, анальная манометрия, которая позволяет обнаружить ингибирующий сигнал. Если этого ингибирующего сигнала у больных с болезнью Hirschsprunga нет, так как у них нет нормальной иннервации, то нету и соответствующего рефлекторного сигнала о закрытии кольца. So in rare cases where you have a child or an infant with severe constipation who don't respond on manometry or on oral or rectal laxatives, and you perform a biopsy and you will find a ganglion cell, then you know it's not Hirschsprung's disease. So then you have to perform an anal rectal manometry, and during anal rectal manometry you inflate air in a little balloon, and at the same time you should see a relaxation of this cartoon. Значит, если выйти такого пациента, и такой предлагается алгоритм, что одним из первых исследований необходимо взять биопсию с поиском ганглионарных нейрональных клеток. Если они присутствуют и все нормально, то есть это исключает по сути болезнь Hirschsprunga, надо проводить анальную манометрию. Надувается небольшое количество воздуха в баллончик, и наблюдаются соответствующие физиологические ответы. So in children with severe constipation who don't respond on any treatment, with laxatives, with ganglion cells, but without an anal rectal inhibitory reflex, this is what we now call anal sphincter achalasia. And these children should be completely different than children with constipation or Hirschsprung's disease. Если вы наблюдаете симптомы ахалазии внутреннего анального сфинктера, заключается в том, что вы видите эти клетки, они обнаруживаются при биопсии толстой кишки, но при этом, то есть что исключает болезнь Hirschsprunga, при этом отсутствует физиологический ингибирующий эффект при анальной манометрии. И вот в этой ситуации мы ставим диагноз ахалазии анального сфинктера. And the most important information from this slide is that we treat these children with botulinum toxin. And if you have such a case, you will experience that this is very effective in these children. And we don't know how long we have to give this because, as you know, sometimes the duration of efficacy of botulinum toxin is not that long. But if you are lucky, then children have no problems for sometimes a year. Основой лечения этого состояния является использование ботулотоксина. И по нашим данным, это вмешательство крайне эффективное. В большинстве случаев отмечается стойкий клинический ответ, практически в течение года наблюдается нормализация дефекации и хороший клинический ответ на проводимую терапию. Okay.
So now in the next minutes I will discuss, I will make some statements, and please look at them, think about it, what you do in your own practice, and then I tell you a little story about it, and then if you go back to your hospital, you might do it different, hopefully. Значит, в следующей своей лекции я буду какие-то утверждения, значит, мы будем обсуждать и ошибки, и я буду рассказывать про наши случаи, и надеюсь, что когда вы вернетесь в госпиталь, вы не будете повторять, а будете действовать совсем по-другому, как правильно. So, I want to have an honest answer from you. Я хочу честно от вас ответа. Who is using abdominal X-rays for constipation? Кто из вас использует проведение рентгенологического исследования кишечника при запорах? Only in refractory constipation. Actually, the one Честно отвечайте, сколько из вас делает исследование кишечника when a рентгеновского? patient with a constipation is hospitalized, there would be made When we start cases, Okay, I tell you, in Holland everybody makes an abdominal X-ray. Поэтому вы зря стесняетесь, мы все используем это исследование Okay. в Голландии. So this is the very difficult figure how to deal with constipation. You can make it as difficult as possible for yourself. But again, if you do a medical history, physical examination and a bowel diary, you're fine. You don't have to do anything. Но на самом деле вы можете себя сами запутать, поскольку сначала надо все равно, есть вещи, которые надо через которые пройти. Надо собрать анамнез, собрать данные осмотра и вести дневник дефекации. So please, if you have done this properly, treat. Don't wait, treat. Если вы это все провели, все правильно, то лечите уже, не надо ничего ждать, и это в принципе достаточно в большинстве случаев. The difficulty with an algorithm is that you have to fill in these boxes. So this is my own opinion, just Mark's opinion. You have your own opinion, okay? So I put in 6, but you can do 3 or 2 or 4 or 10, I don't care. Но вот если вы начали лечение, значит, самая большая проблема начинается через какое-то время, если эффективное лечение, стартовое лечение оказывается неэффективным. Здесь вы можете поставить, здесь написано 6 месяцев, но фактически это может быть и 2 месяца, и месяц, и год после начала лечения, после чего надо раздумывать и обсуждать, почему, что делается не так. So please, if children do not respond on laxatives, for instance, then you have to also look for a behavior disorder, because you will often find a combination between autism or other behavioral disorders, and then please treat the child yourself, but always in combination with a psychologist or a psychiatrist. CBCL, what is it? The CBCL is just a questionnaire to diagnose behavior problems. Okay, so, если вы, значит, не видите эффекта, то прежде всего вы должны исключить большие проблемы, психологические проблемы. Это может быть аутизм, это может быть синдром нарушения внимания и так далее. Поэтому здесь вы должны привлечь психолога, их выявить, и, соответственно, коррекция основной психической проблемы будет является ключом к лечению. So I hardly perform any lab testing. Of course, you can, as you heard from Jerne, you can look for celiac disease or hypothyroidism or cystic fibrosis, but most of the time these children have other symptoms, not only infrequent defecation with fecal incontinence. So I hardly test it, and there is literature that if you test it, it's 1 out of 200, as you will find normally as the prevalence of celiac disease or hypothyroidism. Но на этом этапе можно делать лабораторные исследования, но персональный профессор говорит, что в большинстве случаев это бессмысленно, поскольку, да, конечно, целиакия, гипотиреидизм могут быть скрытыми и не видны при обследовании, или даже ковисцидоз. Однако в большинстве случаев мы видим другие клинические симптомы, характерные для этих заболеваний, и лабораторное обследование ничего нового нам не открывает обычно. Разве что популяционную частоту тех или других заболеваний. So most of these tests are not necessary for functional constipation. In the young children, you sometimes use anal rectal manometry, but for instance, rectal barostat or colonic manometry are really research tools. And in
in some cases you can think of MRI of the spine. But we have to discuss now the role of the abdominal X-ray in children with constipation. Да, одним из возможных возможностей, доступных возможностей, это является аноректальная манометрия. Ну и есть новые исследовательские на данный момент технологии, такие как ректальный баростат или манометрия толстой кишки. Фактически мы дальше будем разговаривать о рентгене брюшной полости с обсуждением транзита каловых масс. So some people believe that you can use abdominal X-ray to assess the degree of constipation, to assess the lower spine, that you can even educate the parents or demystify the underlying cause, or even evaluate treatment. То есть что нам дает рентген? Ну, прежде всего, это оценка клинического состояния, оценка того, как выражено состояние и насколько имеется органическая проблема. And many systems have been developed, and they are named after the author of the paper, Mr. Barr, Mrs. Blethyn, Mrs. Leach, Mr. Starreveld, Mr. Marks, and they are very happy with themselves. Ну, есть целый ряд различных шкаловых оценок, которые придуманы мистерами и миссисами, вот перечисленными на данной картинке, поскольку они, ну, как бы считают, что они внесли определенный свой вклад в дело оценки запоров и гастроэнтерологии диагностики. But unfortunately for them, there is a little pediatric gastroenterologist from Holland who's going to test all these different methods. Но, к сожалению, так и не нашлось в гастроэнтерологии никого из педиатров, исследователей, кто бы мог бы взять и сравнить все эти методы для того, чтобы выбрать лучшие или их всех опровергнуть. And they all tested negative if you use them in your own hospital. It's too difficult to use these scores, and many people have different opinions about the same X-ray. Ну и на самом деле фактически очень сложно использовать эти шкальные оценки, поскольку в руках каждого из специалистов они будут действовать совсем по-разному, что в конце концов опровергает их эффективность их использования. So there's not only an inter, but also an intra-observer variability, which means that if you look at the X-ray on Wednesday, you totally score it different on Friday. Ну, это, то есть, возникает проблема даже не только как бы между исследователями, ну или между функциональными специалистами или рентгенологами, а возникает даже проблема, каждый отдельный специалист может в понедельник дать одно заключение, а в среду или в четверг, когда он уже подустанет, даст другое заключение. Поэтому длительный спор именно такая надежная вещь. So therefore, in rare cases, we use transit studies to look at the severity of constipation. And to localize the delay, you can use different shapes of these markers. They are radiopaque, so you can always see them on an X-ray. And if you use this kind of scheme, then we call this the ascending colon, the descending colon, and the rectosigmoid area. And in most children with constipation, the markers are delayed in the rectosigmoid area called outlet obstruction. Ну вот технологии, которые используются в госпитале Амстердама с такими вот маркерами, радиопоглощающими маркерами, можно выделить отдельно восходящий, нисходящий отдел толстого кишечника, ну и непосредственно ректальный отдел. И мы видим, как перемещаются эти маркеры, и, конечно, большое большинство пациентов с запорами. Все маркеры скапливаются в ректосигмовидном отделе, где мы видим с помощью вот этих вот такого тестирования. But it's expensive. It's about €100 per test. Но это достаточно дорого, примерно 100 евро за тест такой вот с такими маркерами. So we tested our own sample, and we were able to use a bowel diary and compare this with the colonic transit time. And luckily for us doctors, that a bowel diary is almost as good as a very expensive transit time study. Ну, мы сравнили нашу форму дневника дефекации и обнаружили с удивлением, что дневник дефекации по сути очень тесно коррелирует с функциональными такими исследованиями дорогими. И если проводить все делать правильно, то мы имеем практически одни и те же цифры и можем сделать одни и те же заключения с полученных результатов. And disappointingly, but very important for us as pediatricians, it doesn't say anything about the prognosis of constipation to make another X-ray.
the first X-ray is not related to the second X-ray. So don't use these X-rays, please. И на самом деле мы обнаружили с удивлением, что и вот эти исследования рентгеновские, они плохо даже коррелируют или там соотносятся между собой. То есть одно первое исследование, например, которое мы делаем, дает одни данные, а второе другие данные. Поэтому на самом деле использование рентгеновского метода рентгенографии не так уж и надежно. So the second statement, and probably mistake about many people around the world, should you treat a child with fibers if the child has constipation? Yes or yes? Давайте следующий вопрос рассмотрим к аудитории. Будете лечить ли вы пациентов слабительными или добавками, содержащими пищевые волокна при запорах? Поднимите, кто лечит? Okay, let's look at the literature. Давайте посмотрим на литературу. So this is an important study by a colleague of ours from Poland, Hania Szajewska, and she did a placebo-controlled trial giving glucomannan in one arm and placebo in another arm. And as you can see from this study, there's no difference between the two groups, but there is a significant increase in defecation frequency between the addition of glucomannan and the placebo. Вот на данном слайде представлена очень интересная работа польских исследователей, которые лечили глюкомананом запоры, и мы видим, что нет реального улучшения с течением времени на фоне лечения в контрольной по сравнению с глюкоманановой группой. And even the success rates were exactly the same between those children who received the fiber and the placebo. И более того, одинаковые результаты эффективности были получены при сравнении пациентов, которые получали глюкоманан, и плацебо. So then there's another important study performed by a doctor from the UK, and he looked at the fiber intake of children with constipation in his country, and he found that many of these children were not taking fibers enough, having constipation. Вот еще одно английское теперь исследование, которое было, исследователь, который анализировал пациентов с запорами, обнаружил, что они исходно не принимают достаточное количество пищи, содержащей пищевые волокна. So they asked a psychologist and a dietitian to help him to increase the fiber intake, and they indeed were able to show that the fiber intake increased and stayed exactly the same after 6 months. So all these children, when they started, had a fiber intake which was below the advised intake of fibers, but after this dietary and behavioral intervention, they were able to take sufficient fibers. Ну вот в этой работе был привлечен, значит, исходно был низкий уровень потребления пищевых волокон, потом привлекли диетолога, привлекли психолога, и они вместе удалось, в принципе, у всех этих детей значительно увеличить потребление овощей и других естественных пищевых волокон. И более того, это потребление оставалось стойким в течение полугода, все было прекрасно с этим потреблением пищевых волокон. But the result again was very disappointing, because it didn't have any influence on laxative use, but also not on defecation frequency or even the consistency of the stools. So what we think is not always what's happening in real life. So, well, please. И результаты этого исследования были полностью разочаровывающие. То есть, несмотря на то, что удалось действительно показать, что увеличивается потребление пищевых волокон, однако никак на качество стула это не отразилось ни на его чистоту, ни на состав этого стула. И поэтому очень зачастую фактически жизнь опровергает то, что кажется нам теоретически правильным. So we have to remember that indeed there is a relationship between children developing constipation in those countries where the fiber intake is low, but this is the case in the majority of countries. But to treat a child with constipation with fibers is not effective. So that's a different thinking. Хотя на самом деле, конечно, как гастроэнтерологи мы все понимаем, что введение пищевых волокон для любого человека и ребенка это хорошо.
хорошо, и надо выявлять пациентов, у которых низкое потребление пищевых волокон. Но с другой стороны, дополнение пищевых волокон в диете не приводит к улучшению стула. So the next statement is also important and familiar to you. Do you think it helps if you increase the fluid intake? Следующий вопрос. А что случится с запорами, если мы просто увеличим потребление жидкости у этих детей? So many general practitioners in the Netherlands, but also pediatricians, increase fiber intake, increase fluid intake. Большинство практических педиатров в Голландии, по крайней мере, они одновременно с увеличением пищевых волокон рекомендуют увеличить потребление жидкости, чтобы как-то улучшить выделение частоту дефекации. But again, there is nice data about this question because in the United States they looked at these children with constipation, more than 100 children, and they divided them in 3 groups. They had a control groups. One group was able to increase the water intake, and one group had increased the osmolarity of the fluid. Но есть, однако, и очень интересные данные из Соединенных Штатов, где специалисты собрали несколько групп пациентов, это была группа контроля, и несколько групп с различным потреблением нормоосмотических и гиперосмотических жидкостей. And again, it doesn't make any difference if your child has a normal fluid intake. It doesn't have any effect to increase the fluid intake because it shows you that defecation frequency, the consistency of stools, it doesn't matter if you change these, increase the fluid intake or change the osmolarity of the fluid. So again, this is an important message. Just ask if the child is having sufficient fluid intake, sufficient fiber intake, and don't increase it because it doesn't work. Ну, опять же, такие же разочаровывающие данные, поскольку ни нормальное потребление воды, ни гиперосмолярной жидкости, то есть содержащие какие-то отдельные молекулы в большом количестве, не привели к увеличению ни частоты стула, ни снижению плотности стула, все осталось по-прежнему. Поэтому общая рекомендация, да, вы должны уточнить, есть ли достаточно ребенок пищевых волокон, и потребляет ли он достаточное количество жидкости, однако нет никакого смысла увеличивать их искусственно для того, чтобы преодолеть проблему запоров. And then another fact in the Netherlands that many doctors start to give in young infants oil, most of the time olive oil, and they think, okay, it lubricates the colon, so it would help in making life easier for these children to defecate. Еще одно общее такое заблуждение – это назначение оливкового масла или вообще любых масел для того, чтобы как бы технически смазать вот этот вот каловые массы и увеличить скорость транзита и дефекации. Однако нет никакого повода практиковать это. But as you know, oil is a fat, and we as human beings are able to absorb fat almost completely. So at the end of the day, you get a fat baby who doesn't defecate. Ну и очевидно, что мы как люди всасываем же все эти жировые субстанции полностью практически, и результатом такого потребления, искусственного потребления больших количеств минеральных или животных масел, просто растительных или животных масел, является то, что мы получаем просто толстого ребенка, который по-прежнему не какает. So if you use oil, there is mineral oil which is not absorbed in the small bowel, but you have to be careful with mineral oil because it can give rise to aspiration, pneumonia in the very young children. Особенно надо опасаться использования минеральных масел, особенно у детей самого раннего возраста, поскольку хотя они несколько увеличивают частоту дефекации, однако они также могут привести к аспирационным пневмониям, если они попадут в верхние дыхательные пути. So the next statement which I face around the world is, are probiotics effective in treating children with constipation? Еще один общий вопрос нашей западной цивилизации: эффективны ли пробиотики для лечения больных с функциональными запорами? This is also a very important topic because there are so many strains, and we as doctors have to know what the capacity and what the function is of these different strains.
Ну и мы, как доктора, это самый активный вопрос, потому что существует такое вариация этих пробиотиков и различные микроорганизмы, которые используются в качестве пробиотиков. Что бы нам выбрать для того, чтобы лечить этих детей? So it might have effect on the microbiome itself, the number of microorganisms. And for instance, this particular strain, the Bifidobacterium animalis, have been shown in adults with constipation that it improves transit time. But this is only this particular strain. This was not performed for other strains. Значит, по поводу пробиотиков, значит, есть большое количество различных исследований, но результаты остаются в целом достаточно противоречивыми. За исключением, пожалуй, исследований с Bacillus animalis, которое было показано в исследованиях на взрослых, что этот пробиотик увеличивает время транзита. So this is a summary of the strains used in children, and as you can see, only 350 children until now are involved in clinical studies. And the most important study, which was performed by the Dutch people and the Polish people, had no effect using this particular strain. So this table shows you that until now, probiotics in the treatment of constipation is not helpful. It's disappointing to tell you, but this is the truth. Надо сказать, что несмотря на частоту и распространенность пробиотиков, доказательных исследований относительно их эффективности и рандомизированных групп очень мало. Всего 350 человек в метаанализе различных исследований были включены, то есть это очень крайне мало для того, чтобы оценить эффект. Но, по крайней мере, профессор ссылается на исследования голландских и польских специалистов, которое было очень хорошо организовано и насчитывало максимальное количество участников. И это исследование показывает отсутствие достоверного эффекта в группе лечения, что нам позволяет в целом признать, что пробиотики, скорее всего, неэффективны для лечения запоров. So then there are always questions, how long should you treat children with constipation? So I wrote down treating a child who has constipation for a duration of 2 weeks. Is that appropriate? Еще один вопрос, как долго лечить и назначать слабительные пациента с запором? Достаточно ли 2 недели такого трайла, или надо дольше давать препараты? Can you read this? Прочитайте, сможете прочитайте, что здесь написано? I think you need glasses. Я думаю, что вам нужны очки, здесь написано размер. You can't read this. These are the НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ guidelines on constipation. So if you really want to know what's in there, you have to read them. They're easily to find on the website of the АСПЕКТИ, and it tells you everything about symptomatology, diagnostics, and treatments of constipation. Ну вот если вы как бы вот такие обладаете точностью зрения и можете все разобраться по поводу того, как же лечить констипацию, какие здесь дерево принятия решений, то вам надо тогда ознакомиться с вот этой работой, где вот на таком мельчайшем алгоритме показано, детально показано, как лечить констипацию и что где делать. So this is easy for you because this is the treatment of today. So we start with education and a toilet program, and then in approximately 10 to 50% of the children, it's very helpful. Just doing this. Ну, для того, чтобы не прибегать к такому сложному алгоритму, вот здесь вот профессор собрал на одном слайде в виде такой удобной пирамиды последовательность линий терапии для лечения запоров, и если вы на нее посмотрите, то она в целом отражает подходы, современные действующие подходы к лечению под таких пациентов. But the most important message of this pyramid is, if you have a child with constipation, don't wait too long before starting laxatives. And I don't care which laxative in your country is available, but please use them. So don't use these diets, increase fluid intake, increase fiber intake. Use please laxative because they are good, they are not dangerous, and again you can either use polyethylene glycol or lactulose or what's available in your country.
Значит, основная мысль все-таки в этой пирамиде – это второй уровень. Нет смысла долго экспериментировать с изменением диеты, с изменением поведения, с какими-то пищевыми воздействиями. Пожалуйста, переходите скорее к астматическим слабительным. Неизвестно, что вы используете на практике в России, но полиэтиленгликоль или лактулоза являются достаточно эффективными препаратами для того, чтобы контролировать запор у большинства пациентов. Again, if this is available in your country, then please use an osmotic laxative, sometimes with a stimulant laxative like bisacodyl or senna. Or if this is not available, you can use cognitive behavior therapy in those children who have behavioral problems. And if available in your country, use physical therapy or biofeedback. Бисакодил или сенна являются препаратами выбора в качестве такого астматических слабительных со стимулирующим эффектом. Также есть такие возможности, которые, по крайней мере, мы используем. Это когнитивно-поведенческая терапия и электромагнитная стимуляция. I won't discuss the next slides because it shows you that there's no difference in efficacy between lactulose and polyethylene glycol. The only thing is that lactulose has a little bit more side effects than polyethylene glycol. Нет больших преимуществ того или другого полиэтилена или лактулозы, но все-таки лактулоза обладает чуть меньшим количеством побочных эффектов. What is more important that you have to think about the role you have as a pediatrician, because I think of myself, I'm a very nice, a very good listener to my patients, and if they come to my practice, I think, well, now they come to Amsterdam and they will listen to the doctor. Ну, самое тоже очень важное – это слушать и уметь разговаривать с пациентом, поскольку вот лично я всегда пытаюсь быть максимально расположенным к пациенту, чтобы, раз уж они приехали в Амстердам, то, естественно, как бы, основной специалист, они должны быть выслушаны, и все их опасности и страхи должны быть приняты во внимание. So we included many children and looked and were very suspicious of if these patients indeed listen to us and had adherence to our advices. So we included patients with a long time history of constipation, and from this box you can read that many of the children received the medications from their parents. Ну вот на этом слайде мы пытались исследовать, вот прошлая была карикатура, я там не успел перевести, что там фармаколог предлагает, как вам напоминать, дубинкой там, или календариком о необходимости приема препарата. И мы попытались проанализировать приверженность к приему препаратов у детей. И вот здесь примерно наш возраст этих детей на месяцах изображен. Это были молодые дети. И в основном, конечно, под наблюдением, то есть родители им выдавали эти таблетки вот, в нижнем центре, под наблюдением преимущественно эти препараты. But how disappointing the results were of this study. Look at this, only 40% of the patients listened to the professor, the highest in level. They didn't listen at all. So they came back, and then if they tell you, well, it doesn't work what you prescribe, then think about it, because they probably don't give the medication you prescribe. Even to an academic hospital, the last in line, they are not listening to the doctor and take their advice. Ну вот представьте, мы провели такое исследование, и каждый раз как бы профессор сам я консультировал этих пациентов, и в результате оказалось, что приверженность к лечению фактическая была около 30%. Это значит, что люди вообще не слушают, что им говорят, и даже когда они обращаются к ведущему специалисту, они полностью игнорируют его рекомендации. Поэтому в этом отношении, когда вы оцениваете эффективность препаратов, вы должны, по сути, убедиться прежде всего, что ваши рекомендации соблюдали. Это не является каким-то плодом выдумки или очередных псевдожалоб. Okay, then another topic which is important. If you read in the literature the new drugs for constipation, then most of the time they are, or always, they are evaluated in adults with constipation. So the question is, do the drugs used for adults with constipation have the same efficacy in children with constipation?
This is spoon, right? Yes. Вот еще один такой общий вопрос, который часто вводит всех в недопонимание. Дело в том, что большинство препаратов, естественно, разрабатываются, опробируются на взрослых. Ну вот смешная карикатура, обратите внимание на ложку, которая вот над унитазом. И поэтому, как вы будете переносить эти результаты или вообще эффективность препаратов у взрослых и у детей, всегда большая проблема. So this was one of the newest drugs. It's called prucalopride, and it has been described in adults in a New England journal that it's effective in adults with constipation. So we were able to do with many centers in Europe to study exactly the same and again. And as you can appreciate from this slide, there's no difference between those children who received the new drug and the placebo. Very disappointing, but it's very important for us as pediatricians. So we don't have to use this kind of drugs. Ну и вот, например, препарат, который показал себя хорошо у взрослых, Прукалоприд называется, была публикация в New England Journal of Medicine с описанием эффектов его. И как только эти результаты прилично работающего препарата у взрослых перенесли на детей, оказалось, что он полностью неэффективен. Поэтому, пожалуйста, учитывайте во внимание, что у взрослых одно, а у детей другое. So there is another drug now called lubiprostone, which is a chloride channel activator, and it has been shown in adults again that it's effective. But I know now that we did a study in 600 children with constipation that it is probably not effective, and we will have difficulties to publish these data because the company is trying to withhold these data because the study is negative. So it's important that we as pediatricians perform these kind of trials and show that these new drugs are effective in children with constipation as well. Ну, новый препарат Lubiprostone, который проводили клинические сравнения в Амстердамском госпитале, было более того набрано большая очень группа, около 600 пациентов с запорами. И проблема заключается в том, что даже новые препараты, какой-то калиевый активатор калиевых каналов, также оказался, по сути, неэффективен. Однако проблема с фармакологами, поскольку они, по крайней мере, не радуются публикации данных, которые противоречат взрослым исследованиям. И поэтому, конечно, исследования на детей должны, на детях, они имеют большое значение для того, чтобы выбрать эффективные препараты. So the last part of the presentation, I will show you some data of children who don't respond on anything. Ну и, наконец, на вершине пирамиды те подходы, которые можно использовать у детей, которые вообще не отвечают на лечение. So this is transabdominal electrical stimulation, which can be performed. It's performed by little electrodes on the abdomen, on the back of the child, and can be performed by any physiotherapist. Вот физиотерапевтический метод трансабдоминальной электрической стимуляции. Это большие электроды, которые накладываются на живот и на спину ребенка, который может выполняться, по сути, любым физиотерапевтом. And these data are from Australia, and they have shown that this simple technique is able to increase defecation frequency, decrease fecal incontinence frequency, and decrease abdominal pain. Ну вот, это, хотя вот это, как кажется, такой простой достаточно подход, однако вот австралийская работа на 62 пациентов показывает, что в принципе этот метод, к удивлению, оказался достаточно эффективным как в лечении частоты стула, так и лечении держания. It's not available in the Netherlands, for instance, but I'm sure that it will appear in the next years. Ну, сейчас он недоступен, допустим, в европейских странах и в Нидерландах, но имеет большой потенциал. So another technique, which is based on the same mechanism, is sacral nerve stimulation, where you insert a little needle with a tiny lead, which goes to the sacral nerves, and after a test phase, which in some cases is effective, then a little device is performed under the skin of the patient. Вот еще один такой же метод, но он более высокотехнологичный, хотя базируется по сути на стимуляции тех же нерва хребцового. Вводится иглой небольшой стимулятор и устанавливается устройство, которое продает разряды подкожно постоянно пациенту, которое позволяет стимулировать нервы для того, чтобы увеличить частоту дефекации.
It works like a pacemaker, but we currently do not exactly know how it affects the colon. Это работает, по сути, как выводитель ритма при кардиостимуляции, однако мы на самом деле не знаем, какой механизм, и возможно, что эти исследования позволили бы лучше понимать, как можно лечить ребенка. In the last 10 years, we performed 33 of these sacral nerve stimulations, and as you can appreciate, all of them were girls who couldn't defecate anymore. Вот за последнее время мы опубликовали наши данные. У нас было 33 пациента, из которых в основном это были девочки с нарушением дефекации. And again, as you can appreciate, there's no single therapy which is 100% successful in these patients, and almost half of the patients were able to normally defecate without any abdominal pain after switching on this neuromodulation. Ну, конечно, нет идеального метода, и в действительности только половина этот метод более-менее сработал, но тем не менее, примерно половина он оказался эффективным. But currently we are really investigating this technique in a randomized trial because it's very expensive. It's approximately 30,000 euros per patient. Ну и в настоящее время мы опробируем эту технологию. Около 30 тысяч долларов стоит, или евро, стоит сам вот этот девайс, этот приборчик. Но и мы исследуем дальше для того, чтобы улучшить показания для проведения манипуляции, установки этого прибора. So the last few slides are about surgery and constipation. I don't know if you have had any patient in your clinic who you had to refer to a pediatric surgeon just because of functional constipation. Ну и вот это, конечно, по окончании в течение лекции я хочу вам показать методы хирургического лечения. Ну вот я не знаю, насколько это распространено в России, как часто вы ставите колостомы для лечения пациентов. So there are different techniques to use in children with constipation. This works as a bag. You can integrally flush the colon. For instance, this is a subtotal colectomy. This is here you take out only the very enlarged sigmoid. Вот это вот выведение колостома современное, вот как она здесь видна. Ну и на данных картинках это тотальная колотомия и сигмовидная кишка тоже тоническая, которая была получена макропрепараты, видимо, при операции. But we face many problems because until today I have no clue which children I should send to my surgical colleague, because many of these children have constipation for years and years. They are hopeless, the parents are hopeless, and still it's difficult to make a decision when to refer this patient to the surgical colleague. Но все равно остаются большие проблемы. Когда же надо все-таки поставить такую колостому, и когда это может как-то все-таки облегчить жизнь пациента и родственникам пациента, поскольку эти вопросы не существует сейчас таких научных, по крайней мере, ответов для того, чтобы направлять пациентов на установку колостома. Please look in these children for psychiatry or even for factitious disorder, because this can be behind these type of very difficult motility disorders. Ну и, конечно, каждый раз надо особенно тщательно рассматривать вопрос о психиатрическом нарушении, особенно аффективных нарушениях, которые могут лежать в основе таких тяжелых нарушений дефекации в отсутствии органической, по сути, причины. То есть это функциональное расстройство, которое зашло так далеко. So in the last, almost 8 years, we performed surgery in these cases, and here I listed the different surgical interventions we use. This is a chain like a pack where you flush the colon integrately, but we also did huge operations by performing an ileostoma or colectomy or even sigmoid resection. Chain, what is it once again? How you flush the colon integrately, so from this side. Ну, есть несколько подходов здесь, вот они сформулированы, по крайней мере, за последние 5 лет, вот, которые здесь проанализированы результаты. 84 операции, чат операции, как я понимаю, это какое-то передвижение, это сшивание кишки
повыше для того, чтобы улучшить ее функциональный статус, ее сократимость. Ну или остома, субтональный колоктомия, колостома или секции сигма, которые были проведены достаточно сопоставимой частотой. So, and as you can see, many of these stomas gave problems. So it's not a very easy operation. You need, again, an experienced surgeon, and we face these kind of problems. But again, 80% of the children face problems around the surgical intervention. Но и в действительности все равно очень часто приходится сталкиваться с повторными операциями, поскольку далеко не у всех вот это вот хирургическое лечение протекает без осложнений. And to our surprise, most of the parents and children were happy after a successful operation. I can't believe it myself, but you have to imagine that if these children and parents faced constipation for 15 years, where there was fecal incontinence daily, where they have abdominal pain daily, when they miss school, when parents miss work, and they have a stoma when there is rest, the feces will come in this little stoma, then something changes in these families. Но и самым парадоксальным выводом вот этой вот хирургической помощи у таких детей является, что после годов или десятилетий мучений, с которыми сталкиваются дети и их родители, постановка колостомы является, по сути дела, спасением, но большинство людей так или иначе удовлетворены, поскольку стул самопроизвольно отходит, и можно пойти на работу, поработать, не нужен постоянный уход, нет постоянного психологического напряжения. So the last and also very important statement is if you should use as doctors a wait and see policy. So increase fluid intake, give oil, etc. And this is a study we have performed in young children, and this graph clearly shows that if you use a wait and see policy, that after 3 years of treatment, only 40% of the children is cured from constipation. Whereas if you treat the children immediately with the laxatives, whatever it is, polyethylene glycol, lactulose, whatever it is, as you can appreciate, 80% and more of the children immediately has no symptoms anymore of constipation. Ну и, наконец, такая опасность подхода, выжидательного подхода. Потому что если к такой решению проблемы, как констипация, как запоры, подходить с методом ожидания, давайте наладим диету, давайте дадим больше воды, в такой ситуации эффективность отмечается только там, у 30–40% пациентов. В то же время активный подход, когда сразу сначала, когда распознается проблема, назначаются слабительные и более активно ведутся такие пациенты, то это сразу дает эффект практически 80% пациента сразу с начала эффекта, и конечная точка значительно выше. And this slide only shows you that constipation is not as benign as we think it is. So after 1 year intensive treatment in the AMC, approximately 50% of the patients is effectively treated with laxatives. However, if you can see, after almost 14 years of treatment or 10 years of treatment, approximately 20% of the children I treat in my hospital still face the same problems as the 14 years before I started to treat them. So this shows that indeed we have to treat it immediately, but we also have to follow them for a long time, because you know that there are relapses going on, but also, again, showing on this slide that this is not always a benign disease. Еще одно такое наблюдение длительное, которое мы тоже видим в нашем госпитале, что чем раньше начато лечение, и эффект лечения в начале наблюдения всегда выше. И поэтому это указывает на то, что всех пациентов надо лечить как можно раньше и не прибегать к длительному наблюдению. Поскольку по мере того, как заболевание прогрессирует, хронизуется, эффекта лечения мы достигаем все реже и реже. И, конечно, надо наблюдать за такими пациентами, и наблюдение, длительность наблюдения – это второй важный компонент ведения таких пациентов, поскольку очень часто возникают обострения, рецидивы заболевания. Однако эффективная ранняя терапия является основой достижения клинического эффекта. So I come to the conclusions of the talk, and I've hopefully shown you that constipation is a very frequent,
not always benign disorder, which should be treated in a very early phase. And more importantly, don't believe everything you read on the internet. So fibers, fluid, probiotics, please read carefully the literature, and then you will find out that many of these treatments are not effective. Thank you very much for your attention. В заключение профессор подытоживает, что и нарушение стула и запоры являются плохо распознаваемой проблемой, которая очень часто игнорируется в клинике. И вторая, которая важная вещь, заключается в том, что не надо доверять всему, что кажется правильным. Не надо читать интернет и давать всякие пробиотики или увеличивать потребление непонятных там диетических волокон, что надо читать литературу, и в литературе зачастую сказаны более корректные подходы для ведения таких пациентов. Спасибо большое.